Sanctum, Sanctum Rosarium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgini, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, in venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem Vitam Aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Adauge nobis fidem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Adauge nobis spem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Adauge nobis caritatem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Let us now contemplate and meditate on the Mysteria Gaudiosa. Primo Mysterium Gaudiosum. Quae Virgo Concepisti. Meditation. And when the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Fruit of the mystery, humility. Let us now pause to meditate on this mystery. Let us add our personal intentions along with these intentions. For those who are not saying yes to God, those who are not following the will of God, for families broken by alcohol abuse, physical and mental abuse, drug abuse, and all addictions, by infidelity, the lack of love of God and neighbor, misuse of the internet, divorce, workaholism, unforgiveness, lack of awareness of sin, and the need for repentance. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis de vita nostra, libera nos ab bini inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas quae maxime indigent misericordia tua. Secundum mysterium gaudiosum, quem visitando Elizabeth portasti. Meditation. Elizabeth was filled with the Holy Spirit and cried out in a loud voice, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Fruit of the mystery, love of neighbor. Let us pause to meditate on this mystery. We also pray for families in need, families in crisis, for the lonely, the hungry, the handicapped, for refugees, widowers, and the elderly, for those with financial struggles, for those who live alone, those who are suffering with mental illness, those who are persecuted and are despairing. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesus, dimite nobis debita nostra, libera nos ab inia inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas, quae maxime indigent misericordia tua. Tertium mysterium gaudiosum, quem Virgo genuisti. Meditation. She gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the place where travelers lodged. Fruit of the mystery, poverty. Please pause to meditate on this mystery. We also pray for the sanctity of life, the sanctity of the unborn, the sanctity of traditional marriages, for the protection of all children, for those that cannot conceive, for the healing of families affected by miscarriages and abortion, for the unmarried, for foster and adoptive families, for right judgment, for those contemplating suicide, for an increase in compassion for all those who are caregivers, and an increase in courage and perseverance for those who help save lives. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Iesu, dimite nobis de vita nostra, libera nos ab igni inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas quae maxime indigent misericordia tua. Quartum mysterium gaudiosum, quem in templo presentasti. Meditation. When the day came to purify them, according to the law of Moses, the couple brought him up to Jerusalem, so that he could be presented to the Lord. For it is written in the law of the Lord, every firstborn male shall be consecrated to the Lord. Fruit of the mystery, obedience. Please pause to meditate on this mystery. For the renewal of faith in families, for families to have the courage to put God first in their everyday lives, for the return of all those that have strayed from the faith, for families to pray together, to seek God's wisdom, to spend more time with each other, and to trust in Jesus, for understanding, reverent communication, and reconciliation in all families, for the holiness parents need to be the first heralds of faith to their children, for compassion and mercy in the hearts of all God's children, for our leaders in the faith, the Pope, cardinals, bishops, priests, deacons, seminarians, and religious. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab bini inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas quae maxime indigent misericordiae Tua. Quintum Mysterium Gaudiosum, quem in templo invenisti. Meditation. On the third day they came upon him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. Fruit of the mystery, joy in finding Jesus. Let us pause to meditate on this mystery. Intentions for families that have experienced loss, that have lost a loved one, for families that have experienced loss of employment, loss of love, hope, and faith, dignity, loss of home, clothing, and belongings, loss of health, and the loss of freedom to worship God. Pater noster, qui es in caeli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos a bini inferni, conduc in shalom omnes animas, presertim illes quae maxime indigent misericordia tua. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, in los tuos misericordiae oculos, ad nos converti. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Christe audi nos. Christe exaudi nos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancti Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unimus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, Mater Misericordiae, ora pro nobis, Mater Ecclesiae, ora pro nobis, Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis, Mater Spei, ora pro nobis, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Inviolata, ora pro nobis, Mater Intemerata, ora pro nobis, Mater Castissima, ora pro nobis, Mater Amabilis, ora pro nobis, Mater Admirabilis, ora pro nobis, Mater Boni Consilii, ora pro nobis, Mater Creatoris, ora pro nobis, Mater Salvatoris, ora pro nobis, Virgo Prudentissima, ora pro nobis, Virgo Veneranda, ora pro nobis, Virgo Predicanda, ora pro nobis, Virgo Potens, ora pro nobis, Virgo Clemens, ora pro nobis, Virgo Fidelis, ora pro nobis, Speculum Justitiae, ora pro nobis, Cetes Sapientiae, ora pro nobis, Causa Nostrae Laetitiae, ora pro nobis, Paz Spirituale, ora pro nobis, Paz Honorabile, ora pro nobis, Paz Insignia Devotionis, ora pro nobis, Rosa Mystica, ora pro nobis, Turis Davidica, ora pro nobis, Turis Sebornia,
Ora pro nobis. Domus Aurea, Ora pro nobis. Federi Sarca, Ora pro nobis. Jan Wacelli, Ora pro nobis. Stella Matutina, Ora pro nobis. Salus Infirmorum, Ora pro nobis. Refugium Peccatorum, Ora pro nobis. Solatium Migrantium, Ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum, Ora pro nobis. Auxilium Christianorum, Ora pro nobis. Regina Angelorum, Ora pro nobis. Regina Patriarcharum, Ora pro nobis. Regina Prophetarum, Ora pro nobis. Regina Apostolorum, Ora pro nobis. Regina Martyrum, Ora pro nobis. Regina Confessorum, Ora pro nobis. Regina Virginum, Ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium, Ora pro nobis. Regina Sine Labia Originali Concepta, Ora pro nobis. Regina Ancelum Assumpta, Ora pro nobis. Regina Sanctissimi Rosarii, Ora pro nobis. Regina Familiae, Ora pro nobis. Regina Pacis, Ora pro nobis. Annus Dei Quitolis Peccata Mundi, Paci nobis Domine. Annus Dei Quitolis Peccata Mundi, Exaudi nobis Domine. Annus Dei Quitolis Peccata Mundi, Miserere nobis. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut digne ficemo promissionibus Christi. Oremus, Deus cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem, suam nobis salutis eterne, premia comparevit concedi quae sumus, ut et mysteria sacratissimo, Beata Maria Virginis Rosario Recolentes, et imitimur quod continent et quod promittunt a sequamur, periundem Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Prayer for Pope Leo XIV. May the Lord preserve him, give him life, make him blessed upon the earth, and never deliver him into the hands of his enemies. Let us pray. O God, shepherd and ruler of all the faithful, look favorably upon your servant Leo XIV, whom you have been pleased to appoint pastor of your church. Grant him, we beseech you, that by word and example he may benefit those over whom he has been placed, so that together with the flock entrusted to his care, he may attain everlasting life. Through Christ our Lord. Amen. Memorare memorariopissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quam ad tua quarentem presidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse direlictum, egutali animatus confidentia, ad Virgo Virginum, mater curo ad devenio, coram te gemens peccator assisto, noli mater verbi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Oratio Sancta Michael Arcangeli. Sancta Michael Arcangeli, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices te precamur, tuque princeps militiae celestis Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo divina virtute, in infernum detrude. Amen. Oratio Angeli Dei, qui custodis mei, me tibi commissum pietate superna, o diac nocte illumina, custodi regit guberna. Amen. Let us now say this prayer for or against the spirits of retaliation. Lord Jesus Christ, sign of the cross, in your love and mercy, pour thy precious blood over us, your servants, and the members of our families, so that no demon, disembodied spirit, evil power may retaliate against us. O Blessed Mother of God, most Immaculate Virgin Mary, our Mother and Queen, surround us with thy mantle, blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Joseph, protector of the Holy Family and God's holy Church, terror of demons, protect us from the attacking enemies.
Saint Michael, our defender, surround us with thy shield, and with your flaming sword punish severely the wicked spirits, so that no spirit may take revenge on us. Our holy guardian angels, defend these your wards. Queen of heaven, Saint Joseph and Saint Michael, send down the legions of angels under your command to fight off any degenerate spirits that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger against the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Michael, and all the holy angels and the saints of heaven in our behalf, be also granted to all our loved ones, those who pray for us and their loved ones, that for thy glory's sake we may enjoy thy perfect protection. Amen. Amen. Prayer to the Holy Family by Pope Francis. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic school of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who had been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen. Amen. Daily act of consecration to the heart of to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, I consecrate myself and my whole family to you. I consecrate to you my very being and all my life, all that I am, all that I have, all that I love. To you I give my body, my heart, and my soul. To you I dedicate my home and my country. Mindful of this consecration, I now promise you to live the Christian way by the practice of Christian virtues without regard for human respect. O most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, accept my humble confidence in this act of consecration by which I entrust myself and my family to you. In you I put all my hope, and I shall never be confounded. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, be our salvation. Amen. Daily prayer. Amen. Okay, go ahead, sis. Daily prayer for priest. O Almighty Eternal God, look upon the face of thy Christ, and for the love of him who is eternal High Priest, have pity on thy priest. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to thee, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, we pray thee for thy faithful and fervent priest, for thy unfaithful and tepid priest, for thy priest laboring at home or abroad in distant mission fields, for thy tainted priest, for thy lonely and desolate priest, for thy young priest, for thy aged priests, for thy sick priest, for thy dying priest, for the souls of thy priests in purgatory. But above all, we commend to thee the priest dearest to us, the priest who baptized us, the priest who absolved us from our sins, and the priest at whose masses we assisted, and who gave us thy body and blood in holy communion, the priest who taught and instructed us, or helped and encouraged us, all the priests to whom we are indebted in any other way, particularly Reverend Father Randy Valentan, Reverend Father Ricardo Macalino, Reverend Father Fulcin, and Cardinal Joseph Zen,
and all forest exorcist priests. O Jesus, keep them close to thy heart and bless them abundantly in time and eternity. Amen. Amen. Cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of the day and during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen.